Let's see. Said somehow controversially, you've been a proponent of peace on Twitter, on X. Yeah. So let me ask you about the wars going on today and to see what the path to peace could be. How do you hope the current war in Israel and Gaza comes to an end? What path do you see that can minimize human suffering in the long term in that part of the world? Well, I think that part of the world is definitely like if you look up there is no easy answer in the dictionary. It'll be that like the picture of the Middle East, in Israel especially. So there is no easy answer. Or what this is strictly my opinion of is that the goal of Hamas was to provoke an overreaction from Israel. They obviously do not expect to, have a military victory, but they really wanted to commit the worst atrocities that they could in order to provoke the most aggressive response possible from Israel, and then leverage that aggressive response to rally Muslims worldwide for the cause of Gaza and Palestine, which they have succeeded in doing. So the counterintuitive thing here, I think that the thing that I think should be done, even though it is very difficult, is that I would recommend that Israel engage in the most conspicuous acts of kindness possible. Everything. That is the actual thing that would thwart the goal of Hamas. So in some sense, the degree that makes sense in geopolitics, turn the other cheek, implemented. It's not exactly turn the other cheek, because I do think that there's, I think it is appropriate for Israel to find the Hamas members and, either kill them or incarcerate them. Like that something has to be done because they're just going to keep coming otherwise. But in addition to that, they need to do whatever they can. There's some talk of establishing, for example, a mobile hospital. I'd recommend doing that. Just making sure that there's food, water, medical necessities, and just be over the top about it and be very transparent, so that people can't claim it's a trick. Like just put a webcam on the thing, all 24/7. Deploy acts of kindness. Yeah, conspicuous acts of kindness that are unequivocal, meaning they can't be somehow, because Hamas will then their response will be, oh, it's a trick. Therefore, you have to counter how is it not a trick. This ultimately fights the broader force of hatred in the region. Yes. And I'm not sure who said it. It's an apocryphal saying, but an eye for an eye makes everyone blind. Now that neck of the woods, they really believe in the whole eye for an eye thing. But I mean, you really have, if you're not going to just outright commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really shouldn't be acceptable to anyone, then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, hate Israel. So really the question is like, how, for every Hamas member that you kill, how many did you create? Mm-hmm. And if you create more than you kill, you've not succeeded. That's the real situation there. And it's safe to say that if you kill somebody's child in Gaza, you've made at least a few Hamas members. Okay, so রেটরিক গুলো খেয়াল করো, তার কথা বলার ভঙ্গি এবং চয়েস অফ ওয়ার্ড সেগুলো খেয়াল করো যে হাউ ডিড ইট ওয়ার্ক। কেউ কি আমাকে বলতে পারবা যে মানে হোয়াট রিয়েলি showed that what he's trying to say, but with a balanced way? Anyone?
সে পাবলিকলি একটা পজিশন ব্যক্ত করতে হচ্ছে তাকে এই হামাস এবং ইসরায়েলের এই কনটেক্সটে, কিন্তু হি ইজ চুজিং দ্য ওয়ার্ডস ভেরি কেয়ারফুলি সো দ্যাট জুইশদের খুব পক্ষে যাতে না যায় 100%, যেটা ওয়েস্টার্নাররা এখন দের মধ্যে মিডিয়াগুলোতে আছে। But at the same time, he is also saying that হামাসকে কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না বা হামাসকে ছাড়া যাবে না, তবে হামাসকে এমনভাবে ডিল করতে হবে যাতে করে একজন হামাসকে কিল করলে আবার শত হামাস যাতে উঠে না দাঁড়ায়, এই জিনিসটা বলছে। তো দিস ইজ রিয়েলি ভেরি থট অফ, সে আসলেই কমিউনিকেশনে আই ডু নট রিয়েলি কি বলে এটাকে সাপোর্ট হিম ইন এনি অফ দ্য থিং, বাট এখানে সে জানে যে সে একজন খুব এক্সাম্পলারি ফিগার, সারা ওয়ার্ল্ড তাকে চেনে, তো কাজে তার কাছ থেকে যেই ইগুলো আসবে, রেসপন্সগুলো আসবে, দোজ রেসপন্স মাস্ট বি ব্যালেন্সড, এই জিনিসটাই সে দেখানোর চেষ্টা করেছে। So do you guys have any thoughts on that? Anyone? Okay, so maybe I will give you this sort of evaluation. You have to use the tools of communications to analyze this sort of speeches. আমরা কিন্তু স্পিচ অ্যানালাইজ করব, সেই কনটেক্সটে এগুলো একটা প্রিভিউ তোমাদেরকে আমি দিচ্ছি। তোমাদেরকে আমি বারাক ওবামার স্পিচ দেখিয়েছি। না স্যার, বলছিলেন দেখার। ওকে, হ্যাঁ, সো ইয়া, পারফেক্ট। তাহলে এখন আমরা এটা দিয়ে শেষ করে দিব। আমরা তো মোটামুটি আজকে যতখানি পড়ার সেইটুকু পড়ে ফেলেছি। নেক্সট আমরা স্টোরি টেলিং এবং স্টোরিজ নিয়ে কথা বলবো। সো লেটস লুক এট বারাক ওবামার স্পিচ। এবং এই স্পিচটা হলো 2004-এ সে যখন ডেমোক্রেটিক নমিনি হিসাবে তাকে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন, মানে ওখানে একটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রত্যেক পার্টি থেকে একটা কনভেনশন হয়, সেই কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে হু উইল বি দ্য presidential candidate, এবং Barack was nominated at that time, and see how he relates with the audience, এই জিনিসটা খেয়াল করতে বলবো তোমাদেরকে। Just a second. Barack Obama in 2004 was totally unknown. People were saying, I don't know who this guy is. I wonder why they picked him. He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. এখানে যখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে সে কি করছে, প্রথম থেকে প্যারেন্টস এই অডিয়েন্সের সাথে একটা কানেকশন তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিরকম, যে হ্যাঁ, আই এম নট সামওয়ান রিয়েলি সুপার এক্সট্রাঅর্ডিনারি, আই ওয়াজ born here from a father who came here as a foreign student, and I didn't have really a very remarkable background.
এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস আসছে, সেটা হচ্ছে কি যে তার ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার, তার মার বাবা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং জিআই বিল বলে আমেরিকাতে একটা জিনিস আছে যে তুমি যদি যে কোনো আমেরিকার পক্ষ নিয়ে যে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো, যুদ্ধের পরে তোমার পড়াশোনার খরচ আমেরিকার রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেই খরচটা দেবে। সো এইভাবে অনেক লোকজন এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রের সহায়তা পড়াশোনা করেছে। এবং এইটা দিয়ে সে হোয়াইট ভোটারদের কাছে এই করছে যে ও ইয়েস, দিস গাই ইজ লাইক আস, আমরা এই একই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। এবং এখানে সে যে জিনিসটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে এই ন্যারেটিভ, যে আমেরিকার যে সোশ্যাল ন্যারেটিভ একটা, যে তারা মনে করে যে তারা এমন একটা নেশন, তারা একই সাথে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিতে নিজেরা একা একা কাজ করবে সেটাতে উৎসাহী, আবার একই সাথে তাদের একটা কমন বাইন্ডিং ফেইথ আছে। কমন বাইন্ডিং ফেইথ বলতে আমি এখানে কি বোঝাচ্ছি, that they as a nation they care for each other। সেটাকে সে নিজে বিশ্বাস করে কিনা সেটা আমরা জানি না, বা এখনো আসলে মোটামুটি ক্লিয়ার যে ওবামার প্রেসিডেন্সিতে কালোরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি, although he is also black। হ্যাঁ, কিন্তু সে এমন কোনো কিছু রিমার্কেবল করে যায়নি যেটাতে কালোদের সুবিধা হবে। তার মানে এটা কি, তুমি যে কথাগুলো বলেছো, you really do not mean it, but you have kind of shown the audience that yes, you are one of them, you care for them, and that made you elected as a president. এটা তার ক্ষেত্রে স্টোরি আছে। Let's see. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. এটা হচ্ছে আমেরিকার সুপিরিয়রিটি, যে অন্য কোনো দেশে তুমি অন্য আরেকটা দেশ থেকে এসে তুমি একেবারে টপে উঠে যেতে পারো না, অন্য কোনো দেশে সম্ভব না, এটা আমেরিকাতেই সম্ভব। কাজেই আমেরিকা ইজ এ গ্রেট নেশন, এটা হচ্ছে তার এক ধরনের ইমপ্লাইড নোশন অফ আমেরিকা। Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. 04 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. এখানে হচ্ছে কি তার একটা খুবই ক্লেভার একটা যে আমি আই কেয়ার ফর ইউ গাইস। সে বলছে যে যদি শিকাগোর একটা বাচ্চা পড়তে পারছে না, তার মানে সেই স্কুলে যেতে পারে না, সেটা আমার বাচ্চা যদি স্কুলে যায়, কিন্তু সেটা আমার জন্য একটা কনসার্ন, আমি এটা নিয়ে এটাকে আমি নিজের একটা সমস্যা মনে করি। আবার একজন সিনিয়র সিটিজেন বলতে বোঝা যাচ্ছে যারা those who are above 65, if they cannot get their prescription drug মানে হচ্ছে ডাক্তারের কাছ থেকে যে ওষুধপত্রের প্রেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে সেটা অনুযায়ী যে ওষুধ কিনতে হয় তাদেরকে, আমেরিকাতে ওষুধের খুবই দাম, সেই জন্য বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অনেক সময় বয়স্ক লোকজন কানাডাতে গিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে আসে, তো সেখানে এটা একটা বিশাল মানে সমস্যা এই সেখানকার, এবং হোয়াইট এবং ব্ল্যাক সব ধরনেরই সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য। সো সেইখানেও ওইরকম একটা ওই যে ইনক্লুসিভ, যে আমি সবার জন্য কেয়ার করি, এইরকম একটা ভাবধারা নিয়ে এসছে। সো এই জায়গায় যে জিনিসটা, যে আমরা যেটা প্যারাডক্স বললাম পাবলিক স্পিকিং এর, যে প্যারাডক্সটা হচ্ছে যে ইউ আর শোয়িং দ্যাট yes, you are with them, but at the same time you are also expressing your own belief that you are firm on it. সে যেমন ডেমোক্র্যাট হিসেবে ডেমোক্র্যাটরা একটা প্রিটেন্ড করে, যদিও তারা মিন করে না। আমেরিকাতে they pretend that they will take care of people, they care for the common ordinary people, but actually they don't। মানে এটা তোমরা যদি আমেরিকান হিস্ট্রি দেখো,
তাহলে এখানে এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ নেই, কিন্তু that's how it is, and he believes in that principle, but he is expressing a view that is very pleasing to hear. খুব ভালো লাগছে শুনতে। এই দ্যাট মেড হিম দ্য প্রেসিডেন্ট। এবং এটা এমন একটা সময় যেখানে তোমার ওই যে কিছুটা জর্জ ডাব্লিউ বুশ ইরাক ওয়ারের থেকে এসে আমেরিকার অবস্থা একটু নড়বড় হয়ে গেছিল, আমেরিকান ইকোনমি। তো এই ধরনের একটা স্ট্রং মেসেজে দেখা গেল বারাক ওবামা বিকেম দি প্রেসিডেন্ট। So that is the power of speech, that is the power of presentation. Okay, so I guess we'll stop here today. কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তোমাদের? Okay, so I'll post this video probably by tonight. হ্যাঁ, তো তোমরা যারা নেক্সট ক্লাসে, কালকে বোধহয় ক্লাস আছে আমার সাথে তোমাদের শনিবারে ক্লাস, এনিওয়ে go through the class video, the whole lecture, and you will be with me. এটা খুব কঠিন কোনো কোর্স না, but you have to be regular. All right, so we'll stop here.